Na mtazamaji, karibu tena. Tunaendelea na mahojiano yetu tukiwa na Waziri Simon Chelugui. Amezungumza mengi kuhusiana na zile hatua ambazo serikali imepiga, bilioni 22 ameweza kutolewa. Wakenya wameweza kuchukua mikopo na wengine wengi wamejitahidi kulipa. Tuna idadi chache tu ya watu kama 800,000 ambao ule mwezi mmoja wameshindwa kulipa, lakini kama ulivyomsikia waziri anasema kwamba kuna mazungumzo ambao wanazungumziwa kuhakikisha wanajua umuhimu wa kulipa ule mkopo waliochukua, na pia wajue kwamba wasipolipa itawaletea shida kwa ile phase 2, phase 3 na phase 4, kwamba huenda wasinufaike na hayo. Maana tayari tulianza katika ile siku ya wanawake ya kuadhimisha wanawake duniani walifanyika. Lakini tuje katika swala moja ambalo nitakuuliza waziri, tulileta ama lengo la Hustler Fund kwani kwamba watu wachukue hata kama ni kidogo, uende ukafanya hata kama ni biashara ndogo ili ujisaidie kimaisha. Na hapa tumekwenda kwa phase 2. Lakini phase 1, tathmini yenu tu baada mmefanya uchunguzi wenu, imekuwa na faida gani za kiuchumi? Imesaidia vipi? Naona kwamba ilisaidia kitu, ama labda phase 2 ndio itasaidia zaidi kuimarisha uchumi, ikiwa ni ajenda mojawapo kubwa ya serikali chini ya uongozi wake Rais William Samoei Ruto? Asante sana Rashid. Tuko na miezi mitatu iliyopita, ni muda mfupi sana kufanya utadisi na kuelewa faida ya mpango yoyote. Lakini hadi wa sasa kitu ya muhimu ni kwamba Wakenya milioni 19 sasa wamerudi katika maendeleo ya nchi yao kupitia hii mpango wa Hustler Fund, na wengi wameokolewa kutoka ile kufungwa na ile makampuni za kukopesha pesa, hasa ile inapitia rununu. Na pia kupitia hii mpango tumejua Wakenya wangapi wako tayari kuingia katika mpango za serikali. Na baada ya hii mpango ya kwanza kukamilika, tumeona kwamba tunaweza sasa baada ya kuwapa pesa, kukopa, kufanya biashara, kupata faida, huyo Mkenya ambaye amepata faida ya 500, 300 kwa siku, pia ataweza kusimamia familia yake, kuwalisha, kuwavalisha na kuwaweka katika makao mazuri, kwa sababu 300 kwa Mkenya wakati huu, hasa wakati uliopita baada ya COVID, ilikuwa ni ngumu sana kupata, lakini wameweza kusimamia familia zao. Ya pili, tunaweza sasa kupitia pia hii mpango, tumeona tunaweza kuileta mpango zingine kama ile ya NHIF, Universal Healthcare. Tumefanya mazungumzo na National Hospital Insurance Fund, na tukisisitiza usimamizi bora wa hiyo shirika ya serikali. Tumeelewana kwamba huyu hustler akiweza kulipa shilingi 17 kwa siku, tunaweza kumlipia riba ama insurance ya afya yeye na familia, na hiyo pesa yote ukichumulisha inafika karibu shilingi 8,500 kwa mwaka. Kwa hivyo kupitia ile mpango wa kuwezesha ule Mkenya ambaye hakuwa na chochote, pia sasa amepata nguvu ya kuweza kulipa shilingi 17, na anaweza kuingia katika mpango ile ya serikali ya Universal Healthcare. Ya pili, serikali sasa inaangazia mambo ya manyumba, affordable and social housing. Tunauliza Wakenya waweze kulipa 3,000, 5,000, 7,000, 10,000 kulingana na ile nyumba amenichukua. Huyo Mkenya kwa sababu kupitia hii kwa kuwezeshwa kupitia hii mpango, anaweza pata faida kwa ile biashara yake ndogo, na aweze kuweka hiyo pesa, na aweze kulipia kwa mwezi mmoja 6,000, 5,000. Na kupitia hiyo we have introduced and enhanced social safety nets. Pia the credit score and financial grade is a new idea in Kenya. In the past
tumekuwa tunauliza Wakenya watoe, we needed them to have security, some financial statement, some financial record, having a bank account, which were not available to many Kenyans. In any case, over 19 million Kenyans were already listed. So we are repairing their credibility. We are doing financial rehabilitation of these Kenyans. So the financial credit score is a new concept. And based on this, and as I'd given you from my report, kwamba Wakenya milioni 15,200 wako sawa, na sasa tumewaweka kwa orodha ya pili ya kuwaongezea pesa, na pia katika ile mpango wa pili wanaweza kuongeza ile pesa ambao wanaweza pata, because the second product has a higher range, 10,000 to 200,000. Naam, kwa hiyo kabla tuende katika ya pili ambayo najua kwamba mligusia mkiwa na rais pale KCC, ambayo nasema ni kuanzia shilingi 10,010 kwenda hadi shilingi 200,000, na inategemea mtu ambaye amekuwa akilipa vizuri. Tuzungumzie hii akiba. Jua akiba ndio tegemeo la kila Mkenya, na umesema kwamba akiba tuko na pesa kama bilioni 1 kama sikosei, ambayo ni asilimia 5. Bilioni 1.1. Bilioni 1.1, na ukasema kwamba kuna makundi mawili. Kuna akiba ambayo mtu yaweza pata kwa mwaka mmoja, na kuna ile akiba ambayo inakaa hadi wakati mtu atastaafu. Yes. Fafanua zaidi. Ni kima gani naweza pata kwa mwaka mmoja, na nini maana kuna mtu anajua kwamba nikiweka akiba nikiwa na shida naweza kimbia kwa hazina ya hasa na ikanisaidia. Sasa unapomwambia mwaka mmoja, mfafanulia ajue kwamba kama kuna shilingi zake 30, shilingi zake 300, 400 hawezi kuzipata kwa sasa anapo na dharura paka baada ya mwaka mmoja. Tueleze zaidi kuhusu hiyo akiba, na utuambie je, akiba yenyewe. I'll begin by saying that people remain amorphous, and government exists to organize people, to bring people and give them definition, direction. Kwa hivyo serikali imekuja tu na mpango na kuwaweka watu wa Kenya kwa mpango na kuwaonyesha mahali tunaenda. Hadi kufikia sasa kutoka Wakenya milioni 19 tumeweza kuweka akiba ya bilioni 1,108,000 hadi kufikia saa 3 wa leo. Kwa hivyo katika hii akiba tunachukua 70%, tunaweka long term pension scheme, na inasimamiwa na RBA. It is regulated under RBA. Hii pesa tutaweka kwa hazina, na itakuwa na board of trustees, administrators, custodian, fund managers, and also advisors. Na hawa wote are regulated by RBA. Ile board ya savings fund has just been announced, and they were gazetted 2 weeks ago. Na 30%, tukijua Wakenya pia wana majukumu mengi na wanaweza kuwa na shida ya pesa hapa katikati, anaweza kuweka pesa kiasi fulani, hundi fulani, ndio ajisaidie kwa ile mahitaji ya hapa na pale kwa muda wa haraka. Anaweza kuwa na shida ya school fees, anaweza kuwa na shida ya manyumba, anaweza kuwa na shida ya biashara ndogo. Na ujue kwamba Rashid, tunataka we are doing credit-led savings. We are deducting savings direct from the credit we are giving. But in the end, we want to move to savings-led credit. Akishaweka undi fulani ya pesa, hiyo inakuwa sasa security yake. Anaweza chukua mkopo maradufu vile inafanyika kwa ushirika. Na huyo Mkenya atakuwa amesaidika, ametoka kule, hakuwa na chochote, hakuwa anaweza kuzungumziwa na benki yoyote. Sasa ameweka akiba kiasi, ako na financial statement, ako na financial credit, anakuwa sasa Mkenya ambaye anaweza simama kila mahali ama aende benki yoyote na kupata pesa. Ya pili, tunataka sasa pia want to promote the culture of savings. Mambo ya voluntary savings. We are going to match every shilling saved by
a Kenyan up to 6,000 by a half of that, 3,000. So the government of Kenya is encouraging Kenyans to save, and to incentivize that idea, if you save up to 6,000 on long-term savings, government of Kenya will give you 3,000 shillings. And so the more you save, the higher the matching. Yeah. Pia jana na juzi na siku karibu mwezi moja iliyopita nimekuwa natembelewa ofisini na mahasina tofauti ya kimataifa na pia ya nchi ambao wanataka kufanya mpango na sisi. Some of them are social funds. They want to support the bottom of the pyramid. So they are saying whatever the individual hustler saved, we will match. So in a way we are expanding the savings. Na nataka ushikilia hapo, kuna swali nataka kuchukua maoni ya wananchi, lakini kuna swali nafikiri umekuwa ukisoma magazeti na ukiangalia taarifa, kuna vitendawili vya pesa Chelugui, umesikia, lakini zetu hizi bilioni 22 ziko salama. Yes. Na savings zetu ziko salama, na tuhakikisha kwamba kila kitu kiko shwari kabisa 101%. Muhimu sana tuweze kulijua hilo, kwa sababu tumesikia maneno ambayo kidogo kuna maneno huku na kule yaeleweki, lakini Simon Chelugui anasema zetu bilioni 22 ziko shwari, zimekuwa zikitumiwa na saving pia ziko sawa. Tuelekee baadhi ya maeneo Kenya ili wazungumze na waziri ajue shida zilizopo na changamoto zilizopo. Tunaanza na wafanyabiashara wadogo katika kaunti ya Kisumu, ambapo Laura Otieno naungana naye kwa hivi sasa tufahamishe mengi kuhusiana na kile wanachotaka waziri akifanyie kazi. Kaunti ya Kisumu inakadiriwa kuwa na zaidi ya watu 3,000 ambao wanafanya biashara ndogo. Wafanyabiashara hao wakiwa katika sehemu mbalimbali kwenye kaunti hii. Mwaka 2020, serikali ya kaunti ilijenga masoko mbalimbali ya kisasa, ikitarajia kuwa soko hizo zitasaidia katika kuimarisha hadhi ya wafanyabiashara. Ila miaka mitatu baadaye, madhila yanazidi kuwazonga, kwani kufikia sasa biashara haijarejelea hali yake ya kawaida. Ahadi iliyotolewa na serikali kuu kuwa itatoa mikopo kwa wafanyabiashara wadogo mpaka sasa ikisalia kuwa deni. Tunang'ang'ana na maisha, hata kupeleka watoto shuleni imekuwa ngumu. Sasa sisi ni kuomba tu serikali. Tulisikia hapo nyuma eti serikali yetu alikuwa anaenda kutoa kitu inaitwa hustler. But hustler wengi wetu walipata sijui ni 500, sijui wengine walipata 300 surely. Sijui hiyo ilikuwa ni asanti, sijui ilikuwa ni nini. Cause 300 surely. Hiyo ilikuwa ni loan ama ilikuwa ni nini? Tunashangaa sisi kama wana Kenya. So maisha imekuwa ngumu kabisa. Ngumu kabisa, hata hizi vile mkopo. Unapata mkopo, vile unaweza lipa mkopo ni hard, ngumu. Unashindwa utalipa mkopo aje, umeshachukua mkopo yako, unataka uongeze biashara yako. Vitu kitandika ni nzuri, zinapendeza, lakini sasa vile unaweza pata hiyo pesa ni ngumu kabisa. So kuna like hustler fund, watasema watapea watu. Wanaanza na 500. Hiyo 500 ati hizi unaunga mfuko 2 ama 3. Na mtoto inafaa kwanza na capital like 20,000 ama 10 ndio ufanye kazi vizuri. Hii Chichwa market ilijengewa na county. Ingawa tuliingia, lakini county hatujalipisha rent. Maji wametupatia. Lakini kuna kitu tumekosa. Tafadhali katika county ya Kisumu, tunaomba Gavana Nyong'o atusaidie na choo. Tunayo soko, choo hakuna. Vile serikali kuu walisema wakiingia wataona youths, watapeana youths pesa ya kuwasanya biashara, wajafanya hivyo. So it's upon the national government to give youths funds so that we can start a business or we can continue with our business. Na kwa kuwa ahadi ni deni, darubini sasa inaelekezewa ngazi zote za serikali kuona iwapo zitashirikiana kuhakikisha kuwa wafanyabiashara wote nchini Kenya wanapata hali ya nafuu. Laura Otieno, Runinga ya Citizen. Bila shaka nipo katikati mwa mji wa Kisii, na leo hii tuko hapa kuzungumza na wafanyabiashara mbalimbali, vikundi vya kina mama, vile tutakuwa kuzungumza na vijana, hata wanabodaboda hii leo kuzungumza masuala yanayofungamana na mikopo. Niko hapa na baadhi ya vijana, tunataka tu kuwauliza iwapo wamepata mikopo yoyote kutoka kwa serikali na inawasaidia kivipi, na iwapo hawajachukua shida ni gani. Niliwahi register hustler fund, lakini ikafika mahali na kuambia enter your pin. So nikaogopa kwamba hii kupeana pin yako tena inaweza kuwa ni uwezekano wa kukua ni wizi wa serikali. Hiyo pesa ya shilingi 500 utatafuta faida siku ngapi ndio urudishe hii pesa yao?
tuko na changamoto, economy imeenda chini, watoto wako shule. Sasa 500 utafanyia biashara gani? Uwezi enda uleta hata bahasha utauza pesa ngapi? Haitakunisaidia. Mimi kama kijana nilichukua solar fund. Nilikuwa na shida zangu na singesema ati ningechukua hii solar fund alafu mimi nilale njaa, unaona? Ati nataka kuiweka kwa biashara alafu ndarudisha. Mimi nilichukua ikanisaidia kwa matumizi yangu. Na mpaka sasa hivi nimeshindwa vile ndairudisha kwa sababu sikupata way forward. Mpaka sasa inadaiwa. Na walituambia ati 30% wanatuwekea kama saving. Hiyo saving hawajatuonesha direction venye utaichukua. Wametuambia tu ni saving. Sasa unashindwa. Hiyo saving utaipata aje? Mtu kama mimi hiyo pin venye niliweka hivyo, nilikaa nikawaza, nikafika mahali nikasema hii pin yangu M-Pesa nitabadilisha. So sasa nilichange pin ya M-Pesa for my security. Sijaipata loan. Biashara yangu nilifanya mchengo nikafungua. Nimejaribu kuomba hata serikali wananiambia hawajainipea. Asa naomba hata government ijainipea, hata hii ya governor nasikia mimi sijaipewa. Nimejaribu kutafuta ironi. Kuna venilia mkangu kutafuta roni, niliweza kusaidiwa ni ya Asara Fund peke yake ndio niliona walisanisaidia hapo. So tungeomba serikali tusaidie njia poa ya kupata ironi na sisi kama sisi wanabodaboda tuweze kusiasesa kuendeleza maisha yetu, tulinde watoto wetu na familia zetu. Tumia yenye ili kucha inaitwa Asara Fund. Asara Fund ilinipea 3000 na marisa nikirudia 14 days narudia hiyo. Sasa naona hata hiyo pia inanichukua vizuri. Hiyo hasla mimi sijachukua loan. Kwa nini naitishwa pin na inapewa 700? Naona kama si worth it. Unajua ingekuwa pesa kama 20k ama 10k. Naona ni worth pin yangu. Lakini uko sure aje watafanyia nini hiyo pin? Nilikuwa natarajia nipata hata 5 ama 10. Ingenisaidia lakini sasa haikuwezekana. Nikaona afadhali kama wamekubali kunipatia hiyo 500 bado itanisaidia. Nimekuwa nikizungumza na baadhi ya wafanyabiashara kutoka kaunti ya Kisii. Tumesikia hisia kutoka kwa mama mboga, wana bodaboda, vile vile umesikia kutoka kwa vijana. Lengo kuu na wito wao kwa serikali ni kuwapa mikopo yenye riba ya chini na vile vile ili nao pia waweze kupata fedha ambazo zinaweza kidhi mahitaji yao wakati huu ambapo hali ya uchumi inaendelea kudorora kila kuchao. Kwa hivyo nitakuwa nikiachia hapo kwa sasa. Kwetu tena studio, mimi ni Crispin Otieno. Na mtazamaji, kumbuka tuna maoni mengi tu kutoka sehemu tofauti tutakuwa tunaelekea ili kumpa taswira kamili ya waziri ajue wananchi wanasemaje, na pia una fursa kutupigia simu kwa 0742 961 339, nambari ya simu 0742 961 339. Nafikiri waziri umeweza kusikia. Cha kwanza ni kwamba hazina hii ya Asla iliahidiwa na ikaja kweli. Lakini kiwango ambacho wananchi wanapewa kwa wanaona kwamba hakisaidii chochote kuwasaidia kwa njia moja maishani mwao. Unazungumzaje? Na ni wengi tumeweza kuwasikia sema 200, 300, 700. Itanipeleka wapi mimi? Asante Rashid. Nimesikia Wakenya wakizungumza na kweli wameeleza kwamba ile kiwango ya pesa ya Asla ni kidogo. Lakini tukumbuke pia Rashid, mali tumetoka. Unakumbuka huyu Mkenya alikuwa amefungiwa kule CRB na tumemuokoa, amekuja upande huu. Katika hii mpango hii 500 ni kupima na kuona to check and also spread this fund across the country. And in the process tunaweza sasa tunaona Wakenya ambao wanaingia kwa biashara na kufanya biashara, wanapata faida alafu wanarudisha pesa, na kupitia hiyo mpango wamepata maradufu ya ile pesa walianzia. Kwa hivyo kuna safari. Hii mpango wa kwanza ulikuwa unaanzia pesa ya chini kabisa ni shilingi 500. Hatujawapea Wakenya, hakuna Mkenya ambaye tumeanza na 300. Tumeanza na 500 na hiyo safari mwisho yake ni 50,000.
na kila mwezi. Juzi tumeongeza wale walikopa na kulipa kwa muda tuliokubaliana, waliongezewa maradufu. Yule alianza na 500 sasa anapata 1000. Yule alianza na 2000, nimesikia mama moja alipata 3000. Sasa huyo mama akiendelea kukopa na kulipa lazima ameongezewa sasa iwe 6000. Na kama alikuwa ameanza na 1500 sasa kwa 3000, next baada ya miezi 3 atakuwa 6000, na tutatembea namna hiyo mpaka tufike 20,000. Ukumbuke kwamba hii pesa haina security. There is no security, it's financial grade. So kila Mkenya na muomba achunge ile kredi yake. Unakopa ukilipa kwa wakati tuliokubaliana, ndio tuweze kredi yako iweze kwenda juu, na uichunge, sababu ukikosa kulipa unarudi tena mahali ulianzia. Ya pili, hapo kama utanuia radhi, hapo umezungumza kitu cha maana, nataka ufafanue zaidi waziri, kabla uendelee yale yalozuziwa. Kuna wale ambao mliwatoa kule kwa CRB mkasema kwamba waje huko Hustler Fund mfano, na kuna watu 800,000 ambao mnazidi kuzungumza nao. Mfano hii 800,000 kuna Rashidi ambaye mlimtoa kule kwa CRB, mmemleta katika Hustler Fund, amechukua naye ameshindwa kulipa tena hata baada ya mazungumzo, alafu anaelekea wapi? Atarudi tena kule kwa CRB ama pia hawatafaidika tena na Hustler Fund? Kwanza kwa hii mpango ya serikali hatuorodheshi watu kwa ile CRB registration, lakini tunajaribu kumzungumzia, lakini ile faida ambayo angepata atakosa. Kama sasa hivi Wakenya wengine wameenda juu, sasa pesa yao ile wanaweza pata imeenda juu, na yeye bado amepaki chini. Kuna hii mpango wa pili tulisundua juzi, inaanzia ya biashara, inaanzia shilingi 10,000 mpaka shilingi 1200, na tutatumia ile record ama report ya ile mpango wetu wa kwanza. Kama ulilipa kwa muda tuliokubaliana, basi wakati unapoingia katika hii mpango wa pili itakuwa rahisi sana kwako kupata 10,000 mpaka 1200 bila security. Naam, tuje katika swala zima la Mkenya mmoja ameuliza pale, anasema yeye anaitaka Hustler Fund, lakini nafikiri kama hamasisho alikupatikana la kutosha, kwamba anasema hii namba ya siri, umesikia watu wengi wakilia kuhusu masuala ya PIN, na wanauoga nayo kwamba huenda labda pengine ikatumiwa ndivyo sivyo, na kuondolea hata kile kidogo ambacho wameweka akiba katika akiba za kwa simu, mambo kama hayo. Unawaambiaje kuhusiana? Maana kana wengi wana wasiwasi. Kwanza, hii ni serikali ya Wakenya, the government of the people of Kenya. Kwa hivyo hatuna mpango wa kando ama siri hapa nje ama ndani ya kuweza kuweka Wakenya kwa to ambush Kenyans with anything that we have not disclosed in before. So PIN is one way of identification, is one way of also knowing that this person, anybody who has a PIN, is already preparing. Remember, we are transitioning, we are graduating Kenyans from informal to formality. So part of the job we are doing under Hustler Fund is financial literacy and financial rehabilitation. So part of this is just to bring on board Kenyans, as many as possible, into the mainstream economic activity. And the requirements in the formal economy is you have a registration number, you have an ID or a certificate of incorporation, you have a PIN number, and now in the second product we'll be asking, you must be credit worthy, you must have paid back the first product to qualify to in the second product. Kwa hivyo wasiwe na wasiwasi, hatuna mpango wote ya kuweza kulaghai ama kunyemelea Wakenya. Na pia nimesikia Mkenya mwingine akiuliza amejaribu na ameshindwa kupata hii pesa. Nataka kuwaeleza, ukiingia simu yako ile smartphone or feature phone, mulika mwizi. In fact, Rashid, Wakenya wengi ambao wanatumia mulika mwizi ndio wanaomba hii pesa. 53% ya Wakenya wanatumia ile simu ya kawaida, mulika mwizi. Kwa hivyo yao ni Wakenya, the real hustlers, wanakopa hii pesa. 53%. Chukua simu yako, una dial *254#, inakupeleka kwa Hustler Fund. Ukifika pale unakuta menu
unakuta Hustler Fund. Sasa tumeingiza pia Women's Fund na tunaleta Kenya Industrial Estates na tunaleta Youth Fund na Uwezo Fund kwa hiyo platform ya Hustler Fund, ndio Wakenya waweze kufanya hii biashara yao na kukopa pesa bila mkutano, bila kushurutishwa, bila kupitia mtu yeyote ama kujua mwingine, ni wewe na Hustler Fund. Kwa hivyo ukitumia hiyo namba nimekupatia, unaweza sasa kupata hiyo pesa. Kwa hivyo it's open to all Kenyans. There is no, hakuna mapendeleo. It's open to all Kenyans as a government fund, and it's open to all Kenyans. Na mwazini, nitakuuliza swali moja kabla tuelekee Nyeri na Nyamira tupate maoni. So mimi nitakuuliza kwamba hizi pesa ambazo zilitolewa takriban bilioni 22 ni pesa za serikali ambazo zimekuja zikawa zinafanywa kazi, na sasa hivi nafurahi kwamba tuna takwimu, tunajua hizi zimetumika, hazijatumika. Wale ambao wanasimamia hii pesa yetu ya Hustler Fund ni taasisi ambayo iko chini ya serikali ama ni taasisi ambayo inaongozwa na watu binafsi? Asante. Tuko na Financial Inclusion Fund Secretariat, taasisi ambayo inasimamia hii Hustler Fund, na ofisi zao siko hapa Westlands, Kenya Institute of Business Training, Gebet, opposite Parklands. Ofisi yao iko pale, iko na mkurugenzi mkuu na maofisa hao wote. Hiyo ni taasisi chini ya wizara yangu, na wanaendesha na kusimamia hii asina kulingana na mpango wa serikali. It's a government parastatal. Kwa pesa zetu zipo chini ya mikono ya taasisi, sio mikono ya watu binafsi. No, sio mikono ya kibinafsi. Iko chini ya serikali. Tumefanya uhusiano na makampuni, mabengi ambao which are regulated. Vile tunafanya, hakuna, government doesn't have its own bank. It works with the private sector or government, where government has also invested. We are now working with three banks. We have KCB, we have Family Bank, and we have Core Bank. We have all the mobile network companies, Safaricom, Airtel, and Telcom. These ones provide the rails, the connection to the hustler. So mtu anachukua simu yake na anakopa hii pesa. But all these products have undergone regulatory approval. So the mobile companies went to their regulator, Communication Authority, and Central Bank, because they are providing digital financial services, and the financial institutions have also gone to the Central Bank for regulation of this product. So to some extent, we are partnering with them, because to hit the last mile, and the success of this product or this initiative is courtesy of a good partnership between the private quasi-government and the government itself. So that is, so our role is to supervise, to oversee, and ensure all those Kenyans, we address concerns like what we've heard from Kenyans in Kisii and Kisumu, and channel those complaints and remedy them through this partnership we have. Na bila shaka nafikiri nataka tuzungumze mengi. Asante sana. Sema kwamba kweli wapo watu ambao labda pengine ni makampuni ya kibinafsi, lakini ambao wamefuata utaratibu wote ule ambao unahitajika, na ndio basi wanafanya kwa pamoja kuhakikisha kwamba mambo yanafaulu. Kuna nataka kuweza kuelekea katika maeneo ya Nyeri, kama mwelekezi wangu anaweza kuwa ananipata, ili tupate yakini Nyeri na Nyamira, lakini tuanze moja kwa moja na Nakuru kwanza, tupate wananchi wa Nakuru wanasemaje kuhusiana na mada ambayo inaendelea studioni. Ukulima wa pareto umerejea katika maeneo bunge 8 ya Bahati, Kuresoi Kusini, Kuresoi Kaskazini, Molo, Gilgil, Njoro na Subukia katika kaunti ya Nakuru. Sekta hiyo ya ukulima wa pareto ilikumbwa na changamoto ya ufadhili wa kutosha, mapato ya wakulima kucheleweshwa na ukosefu wa soko huru, na kuzamisha sekta hiyo. Kurejea kwa biashara hii ndogo kukiwapa wakulima kama Isaac Njoroge ambao wanategemea ukulima wa pareto nafasi nyingine ya kujikuza na kujiendeleza maishani. Nasari ni si kazi ngumu sana, na uhaba wa soko saa zingine unaona hata serikali haisupport
Kama serikali ingekuja, kama wakati tunasema to revive Parethiram, serikali intervene, at least hata itusaidia na materials, yani itusaidia kidogo tu, hata finance tunaweza lima zaidi. Kinyume na juhudi za ushirikiano wa wakulima kwenye sekta za majani chai na kahawa, ambapo wakulima hao wameungana kwenye vyama vya ushirika na hata kutafuta fedha za serikali kupitia kwa mashirika hayo, sekta ya ukulima wa Pareto haijatimiza haya. Wakulima kama Isaac wakihitaji kuhamasishwa zaidi kuhusu vyama vya ushirika na manufaa yake. Tujapata mtu mzuri wa kutuarifu vizuri venye tunaweza fanya. Kwa wakati huu tunajaribu tu kung'ang'ana, tulime, tuangalie hata sisi kiwango yenye tunaweza fikia. Tuko na mambo ya masoko iko sawa. Sasa njia kupitia cooperative, upande wa cooperative pia ni kusaidia kuwasanya wakulima hawa ndio waweze hata kufaidika zaidi, kama ni mambo ya finance ama mambo ya pesa, kupata mambo ya pesa, kupata mambo ya usaidizi. Wakulima zaidi wa Pareto wanahimizwa kujihusisha na ukulima huu ili pia kupata idadi ya kutosha ya kuanzisha vyama vya ushirika. Serikali inapania kuongeza ekari ya kuendeleza kilimo cha Pareto kutoka 3,000 hadi ekari 5,000. Katika malipo ambao tuko nao wakati huu ama processors ambao wako, ukiangalia kama Parethiram Board wanalipa 300. Ukiangalia kama kampuni ya Kentagra 270. Kwa hivyo hiyo ni pesa mzuri, hata hakuna wakati mpahali mkulima ataenda kuuliza mambo ya ambassadors. Miaka 40 iliyopita, Kenya ilifahamika kwa kuuza Pareto nje ya nchi, ambapo ilipata mapato zaidi ya 60% hadi 80% kutoka kwa mazao ya Pareto. Sasa, juhudi zaidi zikiwekwa ili kufufua sekta ya ukulima wa Pareto kwa kuweka soko huru na kuwapa wakulima miche ya kupanda. Miriam Nyambura, runinga ya Citizen. Na bila shaka ni swala ambalo tutakuwa tunampa waziri alizungumzia. Bana, kumbuka akiwa Mombasa kuna wakati kwa anazungumza umuhimu wa hilo, na akasema pia kuna mswada ambao atakana upelekwe bungeni, ilikuwa atakana upelekwe bungeni kuzungumzia mazao yetu yale muhimu, kama ukizungumza mahindi, kahawa na pia vile vile majani chai na maziwa, kwa atakuja kulizungumzia hilo. Lakini kwanza, kabla tuondoke Nakuru, tuzungumze na Samuel ambaye yuko Nakuru pia kwa njia ya simu, nataka kuzungumza na waziri, tumsikie kilio chake, alafu waziri aweze wajibu hao wakulima wa Pareto na Samuel ambaye tunaongea kwa simu. Samuel, karibu sana Maskani, zungumza na waziri Simon Chelugui. Asante sana Rashid. Swali yangu, niko na maswali mawili kwa waziri. Kuna wale ambao wamelipa mikopo kwa zaidi ya mara 5, lakini system kuna mahali unajua ukichelewa tuseme kidogo inaweza kuambia limit yako bado haijasonga juu. Lakini mtu umelipa zaidi hata mara 5 ama mara 6 hivi, until sasa mtu anasema hakuna haja ya kuomba zaidi hapa sababu sioni limit ikisonga. Na swali la pili, ningependa kuuliza waziri, sababu kama yeye waziri wa small microfinance associations, kama wangeweza kudhibiti kama mradi wa serikali wa Hustler Fund, wangeleta competition to these small microfinance ambao zinaitisha riba ya juu zaidi, na walete customer service shops in all towns, ambapo mtu anaweza enda aseme hapa anaweza consult, niulize kama kunao zaidi fulani. Kama mtu anaweza kusema hawezi weka pin sababu hayuko sure, anaweza ingia kwa hiyo shop aulize hii na hii inaenda aje, hivi na hivi, kuliko kutumia kwa simu, hawezi kuwa sure. Asante sana. Kwa maswali hayo ambayo wameweza kuzungumza, nafikiri tutakwenda kwa utaratibu. Tuanze na waliotangulia, ambapo walikuwa ni Miriam Nyambura akizungumza na wakulima wale wa Pareto. Wameweza kusikia kilio chao cha haki na wanasema kwamba tegemeo lao ni wewe waziri uko studio. Unawaambiaje wakulima wale? Asante sana. Kwa muda karibu miaka miwili, almost 20 years, kampuni ya serikali ya Parethiram Board of Kenya imepitia changamoto nyingi sana. Now it has even affected farmers, and because I think following the collapse of Parethiram Board of Kenya, the cooperatives that produced and supplied raw materials to Parethiram Board of Kenya collapsed also, and there were mushrooming private processors that came. Now it's after 10 years
we now have the Ministry of Cooperative. Tumeorodhesha value chains ambao tutaweka maanane, tutazingatia to reorganize them and source for funding and for planting, extension services, also farming itself, harvesting of the crop, processing of the crop, marketing of the crop, and delivery of this produce to a processor like Bilateral Board. Ni kweli kwamba hii kazi hatuwezi fanya peke yetu, sababu Bilateral Board iko katika Wizara ya Kilimo, na sisi tutaweza kuwapanga wakulima wa pareto na wale wakulima wengine. Tuko pia tunaangalia kahawa, maziwa, tunaangalia chai, tunaangalia ile mimea ya crops, edible crops. Tuko na samaki na mchele haya, na pia kule korosho na haya yote tumeweka katika mpango yetu. Tuko na around 11 value chains including mining, the artisanal mining, and those who are involved in small scale mining activities. So all this, as a ministry, new ministry, we are now dedicating teams to focus on specific value chains. Ndio hawa wakulima tunaweza kuwa, we can be a world leader again in bilateral production and export. Na kupitia sasa wizara hii ya ushirika, tutawapanga wakulima tulete pamoja ili waweze kuzungumza na makampuni ambao wanafanya value addition kama Bilateral Board wakiwa katika kikundi ya ushirika. Naam, na kuna mmoja kutoka na Nakuru kule ameuliza swali akasema kwamba amekuwa anachukua mkopo analipa, anachukua mkopo analipa, amefika mara awamu tano. Lakini haoni daraja yake likisonga, yuko pale pale. Sasa anasema pia amefika ameona ameacha. Hata kusema zaidi, hata even to put it better, kuna Mkenya amekopa mara 300. Sababu Wakenya wengine wanataka kufikia ile kiwango ya juu ya 50,000 kwa muda mfupi. Lakini unajua hii asina iko na pesa kiasi fulani. Kwa hivyo tumeweka taratibu, tutaweza kusongesha hii limit every 3 months. Tumefanya ya kwanza juzi, karibu on Friday last week, na tulisindua katika ile mkongamano ya kina mama ile ilikuwa KICC. Tukaweza sasa kuongeza kutoka wengine kutoka tuliwaongezea 20%, wengine 60%, 80% na wengine 100. Kwa hivyo nataka tu kumweleza huyu Mkenya kwamba kwa muda wa miezi 3 akiendelea kukopa na kulipa atapata hiyo limit yake imeongezeka. Kama unavyosema kwamba kwa mtu ambaye anakopa leo analipa kesho, anakopa leo si kwamba atatarajia miujiza kwa wiki moja aone imepanda kwa you are building you are building your score. Every borrowing and payment on time, you are building your credit score, and it's aggregated over 3 months, and then now a determination is made on how much you qualify in addition. But there was a question that we didn't completely answer on the impact of this ASLA fund, and I want to put it maybe in English that with 22 billion shillings in circulation is already a good testimony. It's good enough to show that there is money circulating at the bottom of the pyramid. That 500 shillings, 1,000 shillings have had testimonies of people who could not afford a packet of fish to roast, to buy from Kikomba and sell it in Kawangware in Nairobi. But now they have an opportunity to access and buy those stocks and maybe roast and cut them into pieces. And in the end, out of 500 shillings, is able to go home with 200. We have maize roasters. We also have the single-digit interest rates. This is a revolutionary rate. It is the lowest ever in this country. Again, this is an impact that we are creating. And I believe we are moving Kenyans from the high digital rates of 1%, 2%, 3% that was there before to now a single-digit interest. We have the credit scoring, which is a new idea in this country, and we believe it will unlock so many Kenyans who could not access and afford credit through financial institutions. We have delisted 6 million Kenyans from CRB. This is over 10% of Kenyans
are now free and they have now been rehabilitated. We are repairing their credit score and building their credit worthiness. The other issue is the savings culture. With 1 billion shillings in 3 months, we aspire to have saved 10,000 per Kenyan in the Hustler Fund. In 5 years, we will have saved 50,000 per Kenyan, which brings us to over 450 billion, which is more than what NSSF has saved in the last 60 years. That is equally unimportant. Now, finally, is aligning the private sector and all actors. I've seen comments from banks, mainstream banks, the tier 1 banks, now beginning to discuss this issue of single digit. It is possible, it can be done, and once everybody is aligned and is here, then government will retreat and allow the private sector to drive. Those are the immediate impacts, but it's too soon to really conclude on the impact of this fund. But I think we are making progress. Bila shaka nafikiri ameweza kueleza mengi, najaribu anajitahidi sana kwa yale ambayo anaendelea. Waziri pale pa Kiswahili anajitahidi pa Kiswahili, pale ambapo kidogo anataka kuweka uzito wa Kiingereza. Usiwe na wasiwasi, ile mradi wa Kenya wameelewa kinachoendelea. Hatuna budi kuweza kusukuma kipindi, lakini tuelekee, nitakupeleka Nyamira ambapo kuna wafanyabiashara ambao pia nao wana masuala yao ambao wangependa kuweza kuyafanyia kazi, na tupate fisa kilio cha Nyamira tukizungumza mengi kuhusiana na yale ambao waziri anafanyia kazi, hususan hii hazina ya Hustler. Tunapoangazia masuala yanayofungamana na wafanya biashara wadogo na vile ufadhili wa Hustler Fund katika kaunti ya Nyamira, leo hii tunaungana na wachuuzi ikiwemo wafanya biashara katika sekta ya hoteli waweze kutupatia maoni yao iwapo wameweza kufaidi kutokana na ufadhili wa Hustler Fund. Kwa majina naitwa Silas Kamosi, mkazi wa Nyamira, ambapo tunaangazia hizo Hustler Fund. Bado tunaona ni kidogo sana kwa biashara kama hizi. Unaona ni biashara tunaanza kidogo, tungekuwa tumeongezewa hiyo pesa tungetumia hata gesi. So unaona bado tunatumia jiko. Ndio maana tungependa kuimisha serikali na wale ambao wahusika katika hiyo Hustler Fund waweze kuongeza hiyo pesa ili iweze kutusaidia sisi. Tulipata shilingi 500 ambapo walisema tukirudisha watatuongezea, lakini bado tujaona wakituongezea. Haikutusaidia sana, lakini tusaidia. Kwa hiyo siku tulikuwa na njaa kubwa, ilitusaidia tukanunua mahindi korokoro moja, maanisha kuwa hiyo pesa ni kidogo. Serikali iangalie, bado maisha ni ngumu my friend. Ukiangalia hii biashara na shilingi 475 ni kusema kwamba ni kama kununua unga moja, ambapo huwezi pata hata mafuta ya kupika hizi makaimati. So ninge advise serikali kama hii Hustler Fund ingeangalia wanabiashara, inakuja ground, unapewa pesa hata 1,100 ama 2,200, ndio ingesaidia at least wanabiashara wainuke. Kusema wanachukua simu unapewa 475 ni kidogo sana. Unga iko juu, mafuta iko juu, gesi iko juu, kila kitu iko juu. So kusema ukweli, tunasema bei ya stima kwanza imeongezeka. Saa hii tunalipa token ni kama double. Maji, kila kitu imeongezeka. So kusema ukweli, changamoto zipo, na hizi biashara ndogo ni ngumu sana kujaribu kuendelea. Tunajaribu sana, unajua ukiwa kila kitu iko juu, hata wewe ukianza kutengeneza vyakula kama hivi, it means huwezi weka juu. Ukiweka juu bado zitabaki hapo, zitakuharibikia. Nimejaribu nimerudisha bila walisema ukirudisha ndio limit inapanda. Hakuna kitu imepanda hapo. Nimerudisha karibu mara 4, sijaona kama limit inapanda. Kwa hivyo sioni kama kwa upande wangu kama inanisaidia. Na vile maisha imepanda, ningeomba serikali ingetuambia tutengeneze vikundi ili tuweze kupata angalau hata mkopo wa kutosha ili iweze kutuendeleza katika biashara zetu. Hao wafanyabiashara wadogo katika kaunti hii ya Nyamira, wengi wakisema kwamba japo waliweza kupokea pesa za Hustler Fund, mkopo huo ni wa kiwango cha chini, na hivyo basi hujaweza kuwasaidia kuanzisha biashara na vile kuendeleza biashara hizo. Kutoka kaunti ya Nyamira, niyo tu kwa sasa. Mimi niite Duncan Bundi.
Chama cha ushirika cha Pavi kilichoasisiwa mwaka 2016 kina jumla ya wanachama 6,000, kati yao wakiwa wakulima 354 wa pamba wanaoendeleza kilimo cha mmea huu katika maeneo ya Lungalunga, Msambweni na Matuga katika kaunti ya Kwale. Kilimo cha pamba hapa kimenawiri, wakulima wakisema chama chao kinaimarisha kilimo hiki kwa kusambaza mbegu na madawa kwa wakati unaofaa. Nashukuru sana kwa sababu ya Cooperative Society ya Kwale Pavi, kwa sababu ya tumepata kupeana pembejeo kwa mapema kwa wakulima na madawa pia tumezipata kwa mapema. Ndio sababu moja kubwa ya kufanya nini kwa kufanikiwa. Wanapovuna zao hili, wakulima hulazimika kulisafirisha hadi kaunti ya Makueni kuliko na kiwanda cha kuchambua na kulainisha pamba kabla ya kuisafirisha tena hadi eneo la Thika kutengeneza nguo. Na tunapata tabu sana, cost of production inakuwa juu kutoa pamba kutoka Kwale mpaka tupeleke Makueni kwa jinari alafu baadaye tuuze. Hii hali ya kulima alafu tunapeleka Makueni pia hiyo ilikuwa changamoto kubwa sana kwetu, kwa sababu inatufanya hela ambayo ilikuwa tuwe nayo tunaitumia kwa hali ya usafiri. Kilimo cha pamba soko liko ni kubwa, na ile ambayo inakuwa produced hapa nchini haitoshelezi hata the domestic market ya Kenya. Wakulima hawa wanataka serikali kuu kupitia wizara ya vyama vya ushirika kuwajengea kiwanda cha pamba hapa Kwale ili kupunguza gharama yao ya uzalishaji na kuongeza dhamani pamba yao. Kutransport like 20 tons mpaka Makueni inahitaji kama 60,000, ambapo 60,000 utakapoitoa kwa ile faida ambayo ni upate inakuwa shida. Lakini laiti takapokuwa tunafanya jinari yetu hapa pa Kinondo, unaangalia already tutakuwa tumeondoa hiyo gharama yote na hii faida yote narudi kwa mkulima, na kama cooperative ino faida ambayo tunapata huwa tunairejesha tena kwa mkulima kama bonus na dividends. Kwa hivyo wakulima wetu imekuwa vigumu kama cooperative kupatia wakulima dividends kwa sababu hizi gharama kubwa ambazo tunazipata. Wakulima hawa wanasema iwapo kiwanda cha pamba kitajengwa Kwale, kitawaepushia hasara wanayopata wanapoisafirisha hadi Makueni. Aidha, wataongeza dhamani zao lao kwa kuzalisha bidhaa zingine zinazotokana na mmea huu. Na Kwale County nafikiri tumechukua mwelekeo ama kifua mbele, kwa sababu tumepanda pamba, fahamisha wakulima wetu na wamekubali uno mmea na unaendelea vizuri. Kwa hivyo tulikuwa tunatarajia kuwa ile jinari tuwekewe, so tutakapoletewa jinari hapa, na kwa sababu tumeona kuwa mmea umekubali na umefanya vizuri zaidi, hiyo itatusaidia sana, tutapata kuweka ajira. Hii pamba ya Kwale yenye kupelekwa kule Thika Cloth Mill na spinners wengine hapa Kenya kama Rivertex, tutakuwa na majadiliano ya kwamba ile lint itakuwa processed to yarn iwe itakuwa processed to fabric, alafu ile fabric tuone njia ya kwamba tunaweza tukatengeneza uniform za kuwa zinaweza zikaletwa katika eneo ya Kwale, ili watu wao watakuwa na mfano bora ya kwamba pamba ile ambao watakuwa wanaikuza wanaweza wakaona the final product. Lawrence Ng'ang'a, runinga ya Citizen, kaunti ya Kwale. Na bila shaka ameweza kupata maoni mengi kuhusiana na masuala kama hayo, lakini kabla tuzungumze, kuna mengi ambayo anazungumzia masuala ya vyama vya ushirika na changamoto zilizopo, usimamizi na vuta ni kuvute, makatele hapo ndani ambazo zimeweza kuzungumziwa na kwamba unatabasamu. Lakini pia vile vile kuna hoja ya kwamba pesa ni chache na watu wanataka pesa ya kutosha, na umesema kwamba huku kwingine kwa phase 2 mnakwenda paka shilingi 200,000. Pengine tuanzie hapo. Kwa Mkenya ambaye kule nyumbani anaweza pataje hizi pesa za phase 2? Kwa sababu sasa hivi nimekuwa zilitangazwa lakini kama ziko kimya hazina kishindo kama ile phase 1. Tunafanyaje kupata? Asante. Kwa hii mpango wetu wa pili, tunaangazia sana wale wanafanya biashara na uwe na registration, at least some form of registration ile umeenda hapo kwa county or district. County government wamekupea certificate, uko na ka license kidogo, kama unapika chapati, unauza reja hapo mali alizungumzia ni Kisi, unafanya biashara hapo Keroka, na hiyo biashara yako umechukua leseni ya county. Hiyo itaonyesha kwamba kweli hii pesa inaenda kufanya biashara, na ndio maana tunataka kwanza sahihi ya onboarding. Tunawaza sasa kuwasajili na kuwaweka katika orodha, ndio wakiomba
ile mambo yao stakabadhi zinaonekana, ni nani anaendesha hii biashara, anafanya biashara gani, so that in the end we can also tell you, Rashid, kwamba in this sector, in this area, mama mboga, watu wa kuuza involved in this activity, we have invested or supported this number of Kenyans so that we can give Kenyans a proper record and account of the use of this money. So what is happening now is onboarding. Kwa sasa hivi unatufahamisha kwamba katika hii phase 2 mnasajili tu sasa hivi. Tunaanza kutoa pesa. Hatujaanza kutoa because lazima tujue ni nani tunampa pesa. Na je, kile kiwango cha pesa ambacho kiko tayari kwa phase 2? Yes. Maana kama ulivyosema phase 1 tulikwenda takriban bilioni 22 na laki kadhaa na milioni kadhaa. Yes. Kwa kitita kile ambacho kipo tayari sasa hivi kwa phase 2 tunazungumzia pesa ngapi, Waziri Simon? Tuko na bilioni 8 ambayo ilikuwa kwa ile budget ya supplementary, na ile bilioni 20 na kwa ile mpango wa kwanza na pia mpango wa pili, lakini tunahitaji bilioni 12 kugharamia kulingana na tarakimu zetu. Tunahitaji bilioni 12 to cover the phase 2. Na hii phase 2 imekawanywa mara mbili. Iko individual business loans, ile mtu binafsi ama anaendesha kwa biashara ya kibinafsi, kama yule anapika chai, anaouza mboga. Alafu kuna ile sasa ya chama na pia ya vikundi. Kwa hivyo hawa wote hii ya vikundi ya vikundi na chama ndio bado tunatengeneza. Naam. Lakini ile iko tayari ni ile ya mtu binafsi. Mtu binafsi, kwamba kwa sasa hivi ile bilioni 8 ipo, lakini ili kufanikisha phase 2 mnahitaji takriban shilingi bilioni 12. Yes. Alafu kwamba ile swali lako la kwanza ni kwamba we are going to enhance the limit, and we have started. In February we enhanced the limit. Those who are paying and borrowing and paying waliweza kupata waliongezewa kutoka 20% mpaka 100%. Naam, sema kitazungumza mengi kwa Kiraisi anasema kwamba mwezi huu wa pili wale ambao kwa wanalipa mikopo yao waliongezewa, kumaanisha kwamba kile kiwango cha kukopa kimesonga juu zaidi. Kama alikuwa ni 3,000 anaweza pata 6 na ikamsaidia kusukuma biashara yake, lakini kwa hivi sasa phase 2 iko tayari, lakini inahitaji pesa nzuri tu, na ile pesa iliyopo kwa hivi sasa si nzuri. Je, hii nzuri wataipata wapi na wataipata kwa muda gani? Wafanya biashara ni wengi wanasubiri ili waendeze biashara zao. Atakuwa anatueleza zaidi Simon Chelugui usaidizi na uhitaji kuhakikisha kwamba kuna pesa za kutosha mswada huu ama pengine phase 2 iweze kusaidia taifa. Tazidi kuzungumza naye, kuna mengi ambayo lazima tuyajadili katika makampuni ambayo yanasimamia haya mazao yetu hapa nchini Kenya. Pia hayo atazungumzia baada ya muda usiokuwa mrefu.